Tänases LIVEstonias ootab meid eriti põnev inim- ja loomkatse. Osalevad jääkaru, kana, tiiger, tants nimega salsa, Eesti ja Bangladesh. Kultuuriseiklus algab nüüd. Hasan Tangil Ahmet saabus Bangladešist Eestisse 9 kuud tagasi ning õpib Euroakadeemias ärijuhtimist. Ta on äärmiselt tõsine ning järjekindel, ainuke laps peres, oma kodumaa patrioot. Hasan tunnistab kõiki riigi probleeme, ent usub, et tema kodumaal on suur tulevik ja ta on valmis hakkama Eesti ja Bangladeši vaheliseks sillaks kõigi jaoks, keda huvitab koostöö ja ühise äri loomine. Noormehele meeldivad Euroakadeemia õppejõud. Sõprusringis on tal vaid üks eestlane. Hasan suhtleb valdavalt Bangladeši ja Nigeeria üliõpilastega. Elatist teenib ta Itaalia restoranis, kus teinekord üllatab kolleege oma rahvusroogadega. India naabruses paiknev Bangladesh on Aasia uus tiiger. Hetkel toimub seal kiire majanduskasv, millele muuhulgas aitab jõudsalt kaasa ka rõivatööstus. Teksade eksportijana on riik maailmas esirinnas. Rahvastiku arv 160 miljonit. Enamuse moodustavad noored, kes on valmis tegema rasket tööd väikese tasu eest. Bangladesh on odav riik. 1 euro eest saab seal einestada 3-4 korda. 90% elanikkonnast on moslemid, ent seal pole äärmusislamitega peakatete, hidžaabi ja nikaabi nõuet. Veelgi enam, peaministrina juhib seal parlamendi tööd naine. Riigikeeleks on Bengali keel. Bangladeši rahvusloom on Bengali tiiger. Alina on Tehnikaülikooli tudeng, telereporter ja DJ, päikeseline ja positiivne inimene, kes hindab oma vabadust ja sõltumatust. Vaatamata leebele ja kergele suhtlusmaneerile kaitseb ta julgelt oma arvamust ja üleüldse on julge tüdruk. Lapsepõlv möödus tal Ida-Virumaal. Alina lõpetas seal Ahtme gümnaasiumi. Praegu õpib neiu ärijuhtimist ja turundust, kuid seni pole veel otsustanud, mis valdkonnas karjääri teha. Üks on aga juba kindel. Alina ei kavatse kontoris kellast kellani istuda. LIVEstonialt ootab Alina uut kogemust. Bangladeši kohta teab ta vaid seda, et riik paikneb kusagil Aasias. Я вообще, если честно, ничего не знаю про Бангладеш. А где находится, знаете, нет? Tööstust on väga palju, eks ju. Meie kanname palju nende tooteid. It's in Asia. Какая у них еда? Скорее всего, что-то острое. Так что, в принципе, вообще, к сожалению, никакого не имею представления даже. Kas on seal kuskil India või seal kuskil lähedal? Jaa. Nagu kujutan, et seal võivad olla hästi tegelikult teistsugused kombed ja siis seal on see, ma arvan, mingi hindu usku, midagi sellist, ma arvan äkki. Хотели бы посетить, что-то узнать об этой стране? Ой, вы знаете, пока, наверное, нет, потому что все-таки далековато. Но, может быть, когда-нибудь. Kas tahaksite minna Bangladeshi uurima? Ma arvan, et kusjuures kindlasti tahaksin, sest et ma arvangi, et see on hästi teistsugune kultuur kui siin Eestis. Do you want to go to Bangladesh? Yeah, if I have a chance, I'll go there. Hello, I am Tanjil from Bangladesh, and you? Hello, I'm from Estonia. My name is Alina. Wow, very nice meeting with you. Very nice to meet you too. Selleks, et saada aimu maailma suurima kassi olekust ja käitumisviisist, suunduvad meie saatekangelased Tallinna loomaaeda. Seal otse tiigri puuri juures ootab meid külma kõleda tuule käes zooloog Aleksei Turovski, suur loomade asjatundja, Eesti üks parimaid jutuvestjaid. Meil on plaanis päris loomkatse. Äratame kiskjas jahiinstinkti. Turovski hoiatab, et tiiger nimega Pootsman, nagu ka kõik teised imetajad, ei salli muutliku suunaga tuult, kuna see häirib suhtlust lõhnade abil. Halvast ilmast veelgi rohkem jälestab ta mehi. Nagu näeme, loobub tiiger mõttetust jahi imitatsioonist ja kaob vaateväljast. Õnneks pakub Turovski välja väärilise asenduskasslase. She greets you like this. Greeting. When tiger is calling, males at least, females also make this kind of sounds. It is like A-O-U-N in fluent succession, like this. Oh, you try it in Bangladesh. You try it at home. They will come. When we especially go to the zoo. Oh, they will come. Yeah.
See on Aleksei Turovski lemmikloom. Siberis pesitsevaid amuuri ehk ussuuri tiigreid on vabas looduses järele jäänud umbes 600 ringis. Lõunamaades on alles ligi 2500 Bengali tiigrit, neist 300 Bangladešis. We need nature. Nature can do without humans. Yeah. But we need nature. We need all nature. nature. Yeah. Absolutely right. Absolutely right. When I came first to Estonia, when I breathed, I felt that it's a heaven. The air was so fresh and so good that you can just breathe heavenly. Just with the 100% satisfaction you can breathe it. No dust, nothing. Just very good. Bengali tiigri möirgamine kostub 3 kilomeetri kaugusele, nõnda hoiatab ta oma suguvendi. Enne ründamist tiiger ei möirga. Toidu eest ta ka peaaegu kunagi ei võitle, vaid loovutab palad emastele ja ootab viisakalt järjekorras. Inimsööjateks muutuvad vaid nõrgad isendid, kes ei suuda jahtida suuremat ja nobedamat saaki. Amuuri tiiger eristab värve, tema öine nägemine on 5 korda parem kui inimesel. Hiinas karistatakse amuuri tiigri tapmise eest surmanuhtlusega. Triibud tiigri seljas moodustavad unikaalse mustri nagu inimese sõrmejäljed. Muide, needsamad triibud on ka looma nahal, seega paljaks pügatud tiiger jääb ikka triibuliseks. Muide, tiigri ja kassi DNA ühtib 95% ulatuses. Just offer a tiger, a young tiger, a real, soothing, warm, nice comfort, something like that. Yeah. Best part, I want to say that Alexei. He's a great person and he understands animals a lot and he taught us a lot about which we didn't have any type of idea before. Amuuri tiigrid on kenasti palju näinud Tallinna loomaaias. Üks paar tõi ilmale koguni 19 elusat poega, seda paljuski tänu ühele väga erilisele naisele. He's walking over 50 years with tigers. So Anne is absolute divine friend of Botsman and all other tigers. Kuni meie võttegrupp liigub uute elamuste jahil jääkarude poole, õnnestub operaatoril salamisi jäädvustada imetabane hetk. Можете еще раз сделать, пожалуйста? You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Tallinna loomaaias on esindatud 560 loomaliiki, kokku on seal 9000 isendit. Inimesi töötab siin vaid 200. Nad tagavad loomadele kõik vajalikku, ent aega hoolealuste meelelahutamiseks jääb selle kõige kõrvalt napiks ja LIVEstonia tõttab appi. People, the guests of zoological garden are very much welcome to come and to show themselves as a reality show to our animals. You, my darlings, are reality show, and my animals, in zoological garden, are the customers. Yes. Nora, vaata Nora. Oh, yeah. At first I was nervous, then I thought that let's do what happens next, let's see. Look, Nora, I have a bear here. Very nice bear. She's not interested. No, she's too clever for us. Yeah. She thinks you are not a bear. Yeah. Really? You must be joking. It was like this. Окей. Ну, мы тестите. Я действительно не знаю, что еще можно сделать в этой ситуации. Она будет продолжать свой ланч. Alina juba nii lihtsalt alla ei anna. Kui Hollywood peaks korraldama Bondi tüdruku castingu, tasuks Alinal kandideerida. Нордик, смотри, какая прелесть, да? Ой, какая вкусненькая, ой, какая симпатичная, вкусненькая. А мне что тогда делать, как самке? Когда вы
дорогая моя, стали на четвереньки, он решил, что вы не безнадежны в зверином отношении. Я еще могу быть, да? Да. Ему парень. Что вы не безнадежны. Все эти самые посетители зоопарка, разные люди ходят на двух ногах, ну прекрасно, известно, что от них ждать, ничего особо интересного, не правда ли? А вы не безнадежны в смысле четвероногости. Это во-первых. Во-вторых, он самец белого медведя. У медведей потрясающее обоняние, совершенно непревзойденное во всем отряде хищных млекопитающих. То есть никакое ни волчье, ни собачье, даже кошачье обоняние, великолепное обоняние. Близко не сравнится с медвежьим. Он точно знает, что вы дама, что вы очень интересная дама, Да, даже это прекрасная знает. дама. В этом у него никаких сомнений нет. This polar bear was not reacted to me much. It was reacting to Alina, as she's a lady. As she's a human being, it doesn't matter to it. But it was reacting to a ladies more than a gents. That means that opposition sex attracts everyone. Он очень много вас знает такого, что нам, людям, просто трудно представить, но не развито наше обоняние, даже до уровня 2-3% того, на что способно обоняние медведя. И что он делает? Он ухаживает за вами. Он трет те самые области на коже, затылок, шею, да, и бока, где у него особенно много железок, производящих его мужской запах. Он сейчас с вами безусловно. То есть мы общаемся Да, сейчас? он безусловно за вами ухаживает. Ага. А сколько я должна как бы так держать его на расстоянии? Сколько вам угодно. А если я встану, то все, он меня разлюбит? Посмотрим, давайте попробуем. Ой, Вставайте. Так, Нордик. Норд, смотри, ну я как, не тебе та, еще не та, за интересно кого или уже нет? выдавала себя. тебе еще интересно? Запах-то тот же. А вот поза другая. Это что же, вы как все медведи умеете на задних ногах стоять? Может, я... Безнадежно. Человек. Ну вот, все, меня разлюбили. Всего-навсего человек разумный. Хотя, несомненно, интереснейшая дама. Но никаких сомнений не осталось. Вид не тот. He can read the mind of the animals. He is calling them and making them acts with them. He was playing them. That was very nice. Ладно, пойдет. браво. Буду искать среди человеческого рода. Я его от души рекомендую. Спасибо большое. Прям в душу что-то запал. Нордик, а? Нет. Это просто... Неужели в самом деле? Нет, безнадежно. Да. О, супер, я же разогрелась. There is zoo in my country, but animals are not so active like Estonians. In my zoo, they are just sleeping and something else. But in Estonian zoo, especially, I see that animals are very active. They are interacting with the visitors. Pärast loomaaeda suunduvad meie tegelased Alina ja Tanjil Taroko restorani kööki, et pärast mitte just väga kevadise ilmaga jalutuskäiku ja enne volbriööd korraks sooja saada. Itaalia köögis võetakse lahkelt vastu kõiki. Lisaks itaallastele ja noormehele Bangladešist töötavad siin veel peruulane ja ekvadorlane, eestlased ja venelased. Tanjil on oma firmarooga juba kolleegide peal testinud ja tahab nüüd jagada selle valmistamise nippe Alinaga. Tell about your dish. Okay, my dish is a Bangladeshi curry. It's named as chicken bhuna. So we're gonna make it prepared. Here you can see all the things are here. Little bit of potato, onion, garlic, tomato, and of course here's the chicken and some special spices from the shop from here in Estonia. I didn't bring anything from my country. I bought from here. In Bangladesh, there are a lot of cultural diversities. We have 65 districts around the country, and in every district there are a lot of special foods with special items. But the item what I'm making today, it's almost common around the country. Okay, I think the oil is almost hot, so I need to put them. I can put two. Yes, of course, if you want. Don't worry.
These are maybe a little bit wet, that's why. А пока ничего особенного, я также дома курицу жарю. Только опасно, что тут все шипит, и вот тогда мы в безопасности. Когда Хасан накрывает, я чувствую себя в безопасности. I'm in safe. Bangladesh is now in the second position of exporting of ready-made garments. Number one position of exporting these denim jeans. Why? Because nobody can't produce such quality product rather than Bangladesh in that price. That's the thing. You can establish their business there because Bangladesh government is encouraging the new investors. If you don't want to establish your own business, there are factories. You just give your order and take the supplies from them, and you just have to pay very low. Other rather than India, Pakistan and all. И на самом деле он болеет за свою страну. Вот это его идея, что организовать связь теперь между Эстонией и Бангладешем, наладить какие-то бизнес-каналы за счет того, что он учится как раз на бизнес. Это все такие добрый такой посыл, который я тоже поддерживаю, мне он очень тоже нравится. Bangladesh is a religious and peaceful country, you know. There are a lot of people, highly populated country it is. So 90% of them are Muslims. mis on Bangladeshi rahva peamine omadus? They can adapt with every situation. They do very hard work from morning to night because they want to live peacefully. They don't like to argue, they don't like to quarrel. They just like to adapt everything to sleep peacefully. Just go with the flow. That's the thing. My fathers and mothers, I'm the only son. They had a dream that their son will take a degree from abroad. So I was searching and knocking. I'm applying in different countries. I'm rejected from few. Actually, the door of Estonia is open for the student. If you are a genuine student, if you want to study, so they welcome you. So I got the chance and I should pass the exams or something like that? No exam. There is a Skype interview and of course the interview in the embassy also. It takes so long. They ask you many things. But after all, I have succeeded. I come here. Now I'm studying in Euro Academy. You have Estonian friends or? Yeah, I have not too much Estonian friends, but little Estonian friends. Estonians or Russians? Estonian. Estonia. Yeah. Estonians are more calm and quiet, little bit more polite than Russians. Russians are a little bit after respecting them, I'm seeing that they're a little bit tough to deal with, but they are also good people. Tanjil jutustab oma õpingutest. Bangladeshis õppis ta inimressursi juhtimist, ent Eestis otsustas eriala vahetada. I'm studying here in Euro Academy in Master in Economy and Business Administration, which is a very good subject for modern world. Paari minuti pärast tuleb kana pöörata teisele küljele. Shake them little bit because one side is okay. Tanjil tegeleb toidu valmistamisega juba 4 aastat, aga kokaametist ei unista. I don't like cooking a lot. I like to cook for myself, but not professionally. Selle õli sisse, milles kana praeti, tuleb peale kartuli lisada kordamööda ka sibulat ja ingverit. Kõike seda praetakse väikesel kuumusel. Don't worry. Give all. Oh. Yeah. Kui aedviljad küpsevad krõbedaks, tõstetakse kana nendele peale. One by one. Yes. Очень последовательные. То есть, если я что-то параллельно еще спрашиваю, там, например, пойдем сделаем еще что-нибудь там. Нет, надо все хорошо по полочкам сделать. This is cinnamon powder. Just a little bit. Спокойный, уравновешенный, знает свое дело. Немножечко хитрый, в хорошем смысле. То есть он умеет общаться с людьми, умеет преподать себя, умеет как-то выходить из ситуации. Это нужно, не знаю, мне кажется, это нужно. То есть он не простой такой, что как. Не рубаха парень, он очень деловой, очень серьезный. Little bit of kurkum. It gives a curry taste, yeah? Yeah. And color. This is the cumin powder. You know cumin? Cumin powder.
chili. It's very spicy. Yeah, it's extra hot. I will put little Extra because Estonians can't take You much can eat it spice. only. Yes, of Yes? course. I have the habit. I can take a lot of spice. You can show us how you can eat it. And we have to add some water. Lõpuks anti Alinale ka võimalus loominguks ja neiu saab näidata, mida saab valmistada meie kohalikust kaalikast või naerist. Tanjil pole sellist juurikat muidugi varem proovinud. Brukla. Okay. Brukla. Okay. In Estonian it's kaalikas. Talikas. Kaalikas. Oh, Kalikas. Butuat? Kalikas. Yeah. Okay. I stayed in a hostel. I stayed there for a long time, almost 7 months. You know, my skin color is brighter than others from my country. So, although this lady, the hostel owner, told us the black guys, I don't know why. It works, not with all, but mostly I saw. Especially the old Estonians, they divide by color a lot. The salad is very simple. Yeah. So you can just wrap it. Yeah. And I will add smetana, Okay. sour cream. So let me. Kaalikas oli saksa kirjaniku Goethe lemmikjuurvili. Kaalikas on naerise sarnane, toiteväärtuse poolest on kaalikas parem. Temas sisaldub rohkem mineraale, sealhulgas kaltsiumi. Kaalikas on naerist rikkam ka C-vitamiini poolest. Kaalikas on vastupidavam ka talvise hoiustamise ja keetmise suhtes. Kaalikat süüakse nii toorelt kui ka küpsetatud, praetud või keedetud kujul. Ravitoitumises näidustatakse kaalikat kõhukinnisuse puhul. Seda soovitatakse ka ateroskleroosi haigetele. I haven't tried it also, this salad, but But you're gonna make it for me. Oh my god. Estonian cuisine, you know. Have you tried Estonian national cuisine? No. No? At all? No, not yet. You must try it. It's very specific. Хочешь покушать такое? Это самый лучший салат. Хорошо для сердца, для желудка, для прочищения. Там это эстонские продукты. Чистый, выращен в Эстонии. Брюква. Брюква это как репка. То же самое. Даже лучше, потому что это брюква. Алина шеф. Просто и вкусно. She's a very good girl. She can, what to say? She can mix with people very easily, and she is very free and fine. Also, always smiling. Yeah. Spicy. Not too much. Little. Not too much. Now you can check the chicken also. Okay, now it's okay. Okay. Very good. You are really good chef. Много о нем вот я не смогла как-то выудить из него информации. Он закрытый. И это если бы уже больше как-то проявилось, может еще проявится. And now your turn. Yeah. Isegi Bengali tiigrid on valmis hakkama taimetoitlasteks, kui salatit pakub nii kaunis tütarlaps. Muide, Alina pole üksnes kena, vaid ka loominguline. Selle salati retsepti pani ta kokku käigu pealt. Riivitud kaalikas, salatilehed, hapukoor ja sõstrakobar. Yeah, it's good. Good? Very good. Really? Yeah, and very fresh. Also. Fresh. I will take it after the program. After the stop of the camera, I will eat this whole. I will not give you any part. Kulinaarsed katsetused said läbi. Ees on veel volbriöö, iidsete paganlike kommete kohane talve ärasaatmine koos lõkke ning kristlaste pühaku ja rahvaravitseja Valburga nime kandva õlenuku põletamisega. Aga vastupidiselt ootustele on Tallinna tänavad külma tõttu inimtühjad. Seevastu Kubanitas mängib muusika ja ruumid on rahvast puupüsti täis. So it's a place where I usually work, and I work here like a DJ and put some music, some Latin music. So I also dance. I can dance salsa, so I can teach you now. Yeah, of course. I will be happy. Yeah? So let's go. Yeah, of course. She was looking more glamorous. That's it. And more shiny. Извините, это сальса.
Очень, вы же смотрели фильм «Грязные танцы», наверное. Вот тут так, только ну немножечко поскромнее. А так суть та же. Танцуем и не стесняемся. Никаких стеснений не должно быть в танце ни в коем случае. Hear it. Rhythm. I do feel something new, but very good. Very nice. And faster, you can faster. Когда я смотрела ему в глаза, прямо было видно, что да, что-то меняется. Он прямо видит, что какая-то другая культура. Интересно. Вот был виден его такой интерес, заинтересованность. И он с удовольствием принял мой такой челлендж поучить сальсу, когда он вообще не умеет танцевать, ничего не знает, ни движений, ничего. И тут мы начали такие базовые движения. И молодец, пробовал, старался. Вот это старание – это самое главное. И я говорю, пробуем еще больше. Yeah, that's nice. Yeah, and I can turn up and again one. Нельзя же все время зацикливаться на одном. Нужно понимать весь мир. Поэтому почему бы нет? И я думаю, он не был смущен. Он был, наоборот, доволен. I don't take it to the position of respect because it's a totally different thing. Because respect is a different thing and fun is a different thing. People come here for fun, not to respect each other. Of course, respect. Everyone deserves respect from everyone. And hands like this. Со стороны, кто не соприкасался с этой танцевальной жизнью, думает, что у всех этих пар какие-то отношения. Нет, ни в коем случае. Это совершенно нормально. Еще плюс к тому же меняются партнерами постоянно. То есть идет такая смена партнеров. Это культура. Герой уже спросил, что я делаю вечером после съемок. Я ему пока не ответила, но думаю, что мы сейчас пойдем прогуляемся и обменяемся контактами. Do you like salsa, yeah? Yeah, of course, especially with you. So, let's go. Okay. Pole kahtlustki, et seekordne volbriöö lõppes naiselikkuse ja kevade täieliku võiduga. Bangladeši tuur on sellega läbi, järgmiseks Aserbaidžaan ja Türgi.